Hello friends, it's me Fadil and you guys are watching Do Creation. ഇപ്പം ഈവനിങ് 5:30 ആയി. ജസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. It's very hot outside. Yeah, and sunny too. Guys, if you are new around here, make sure to hit the subscribe button. So friends, we have reached in Hatta. Hatta is a town which is located in the foothills of Hajar Mountains. It's a border between UAE and Oman. Hatta Dam was built in 90s to supply the area with electricity and water. 5 things you must do in Hatta. Visit the Heritage Village. Barbecue at Hatta Hill Park. A mountain safari through Hatta. Kayaking in Hatta Dam. Camping overnight during winter season.
സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൗണ്ടൻ കണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ആംബിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ഒരു മോസ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ മോസ്കിൻ്റെ പേര് ഷാർജ മോസ്ക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മോസ്ക് ഇൻ ഷാർജ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് റോഡ്, ഷാർജ. ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 5 years ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് മോസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോസ്കിൽ കയറി മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം മോസ്ക് ക്ലോസ് ആയ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ മെക്ഡൊണാൾഡ്സിലെത്തി ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ. നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രൂ വഴി ഐസ്ക്രീം എടുക്കാം. A few moments later. സോ ഗായ്സ്, വ്ളോഗ് തീർന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. Guys, there is no restriction in UAE for going out, but as a responsible residents, we need to support the government. Stop the spread of coronavirus. If you're feeling unwell, never go out and stay home. Maintain social distance of at least 1.5 meters. Try to avoid crowded places. While going out, make sure you use protective mask to protect yourself and others. Keep washing your hands and sanitize them frequently. If you crave for going out, choose outdoor location where it is easy to stay 1.5 meters apart. Maintain hygiene always. Always make sure to carry mask, tissue and sanitizer with you. When you're back home, try to sanitize your clothes, shoes, phones and keys. Be aware, but don't panic. Stay safe. Guys, that's it. See you in the next video. Bye. So like, share and subscribe. Thanks for watching.